දින 66ක් තිස්සේ වල්සපුගල අපේ ගොවි ජනතාව අද දින 67ක් වෙනවා දින 72ක් දින 74ක් පුරාවට අඛණ්ඩ සත්‍යාග්‍රහය කරනවා. What started as a protest to save elephants and farmers has now become a nationwide crisis, with farmers across the island joining hands in solidarity. කෙරුවත් ඒකත් විනාශ වෙලා යනවා. අපි ගෙවල් කරලා ලොකම් කරලා ගියා. මගේ ගෙවල් දැන් දෙපාරක් කඩලා තියෙනවා. It all began in a small village in Hambantota, the village of Walsapugala. Farmers of Walsapugala are engaged in a continuous protest. Their request is simple. They are asking for a proposed wild elephant management zone be gazetted and made official. Behind me you can see some electric fences, and this is the border of this wild elephant management zone. From here onwards, it was supposed to have 65,000 acres of area reserved for elephants, but however, with time and massive amounts of encroachment within the wild elephant management zone, this initial area of 65,000 acres has shrunk down to something around 25,000 acres. This establishment of a wild elephant management zone is critical to preserve the species in this area due to a few factors. Firstly, by fencing off this area and keeping the elephants on that side, they keep them away from raiding villages. Secondly, this elephant management zone will be connected to 3 critical wildlife national parks in the country. On one side you get Boondala, on the other side Lunugambhera, and on the other side Udawalawe. Now this creates an effective elephant corridor which these giants could use to migrate, and this would in turn create a habitat or a practice where these elephants have plenty of food to eat within the forest, that they would depart from this habit of attacking villagers and raiding these poor farmers' hard-earned food. ඉතින් අලින්ගෙන් ඇත්තට සෑහෙන හානියක් අපිට වුණා. ඒ මොහොත අපිට ආවනම් අපි තේරෙම මරනවා. අපි කියන්නේ මේ ප්‍රදේශෙදි ජීවත් වෙන තව ඉදිරියට බෑ අලිත් එක්ක. අපි කියන්නේ බලධාරීන්ට මේ අලින්ට දෙන ස්ථානේ අපිට වගා කරන්න නෙමෙයි, අලින්ට දෙන ස්ථානේ බේරලා අපිට කරන්ට්ට ගහලා වෙන් කළ දෙන්න. නැත්නම් ඉතින් මේ පළාතේ ජීවත් වෙන්න කිසිම කෙනෙකුට බැරි තත්ත්වයක් වෙලා තියෙන්නේ අලි නිසා. ඉතින් ඊය රාත්‍රියේත් අපි කියන්නේ අලි ආවනම් මට දුව ගන්න බෑ කොහොමවත්. මං ඉතින් මරුන් කන්නම් බලාගෙන බෑ, මට දුවන්න බෑ. ඉතින් මං අබ්බගාත් එක් වෙලා මගේ මේ කකුල අවුරුදු 3ක් වෙනවා තුවාලයක් ඇදලා සනීප කරගන්න බැරුව කකුල් දෙක මං කපන්න හැදුවා. ඉතින් මේ දරුවෝ මහත්තුරු ඉස්පිතාලෙන් අරන් ඇවිල්ලා මම මේ ගිහිල්ලා බෙහෙත් අරන් දුන්නා. මම හබරාදේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් තමයි වේදකම් කරලා සනීප කරගන්න මෙච්චර තත්ත්වයට අරන් ආවේ. කපන්න දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තරම් මේ සෑහෙන අපි ණය වුණා මේ කුඹරට. ඒ ඇවිල්ලා බලනකොට මේ ගේ සම්පූර්ණ මේ පැත්තම විනාශ කරලා කාලා ගෙදර තිබිච්ච බඩු එළියට ඇදලා දාලා කිරින්දලා දුක් ඉඳලා අපි හදාගත්තේ මේ ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන
ඒ වුණාට මේ අලි කරදරේ අපිට ඉඳව ගන්න බැරි තරම තමයි අපි මේ උද්ඝෝෂණයක් කරලා කට්ටිය උද්ඝෝෂණය කරන හින්දා අපිත් එතෙන්ට ගිහිල්ලා සහාය දෙනවා. Midnight in Walsapugala, and we are here at the site of the now infamous protest. These farmers have been protesting for so long for their rights, and it's a very unique situation here because probably for the first time in the world, farmers are fighting to protect the rights of the very animals that cause them so much difficulty on a daily basis. This is the site, the famous site, and they've been here for 77 days, as you can see. පසුගිය දශකයක විතර කාලය තුල සිද්ධ වෙච්ච සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ අද අවතැන් වෙච්ච සතුන් විශාල ප්‍රමාණයක් වනාලි 250කට අධික ප්‍රමාණයක් සම්බන්තර මේ වල්සපුගල ප්‍රදේශයේ ආසන්න ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. ඒ වනාලි ගෙන් විශාල පීඩාවට පත් වෙන ගොවි ජනතාවක් තමයි වල්සපුගල ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ ගොවි ජනතාව මේ අරගලයට මේ දින 77ක් තිස්සේම අපි ගොවි ජනතාව එල්ල හිටින්නේ මේ වනාලීන්ට වන බිමක් උන්ට වෙන් කරන්න කියලා උන්ට ඒ වනාලීන් සඳහා රක්ෂිතයක් වෙන් කළා ඒ වනාලීන්ගේ ඒ ගම්බෙදීම නතර කිරීම සඳහා මේ තියෙන එකම විසඳුම වෙන්නේ මේ වනාලී සඳහා මේ යෝජිත වනාලි කළමනාකරන රක්ෂිතයේ ගැසට් කිරීම තුලින් පමණමයි. AC කාමරවල ඉඳගෙන හදන සිතියන් වලින් මේ රටේ සංවර්ධනයයි කියලා යම් නිර්මාණයක් කළා මේ රටේ පරිසර පද්ධතිය විනාශ වෙනවා නම් මේ රටේ මේ මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන ජීවීන් වනසතුන් පරිසරය විනාශ වෙන ආකාරයේ සැලසුම් හදන ඔය ඔලොමොට්ටල සිතියන් කාරුවන්ට අපි කියන්න ඕන මේ ගම්වල ඉන්න ගොවි ජනතාව පිළිබඳව කිසිදු අදහසක් හුවමාරු කරගෙන වැඩ කටයුතු නොකරපු එකේ ඵල විපාකය තමයි තියෙන්නේ. අක්කර 65000ක් වගේ මේ අලින්ට වෙන් කරලා තිබ්බේ. හැබැයි ඒකෙන් දැන් අක්කර 25000ට බහැලානේ. ඉතින් මේ සතා ඉන්නේ කොතනද? අපි කියන්නේ අපි වගේම ඒ සතත් කන්න ඕන. ඉන්න ඕන. ඉතින් අපි වගේම තමයි ඒ සතත් දුක් විඳින්නේ. ඉතින් ඌට මේ අපිට වගේ තේරෙන්නේ නැහැ කෙනේ වගාවකට පැනලා කනවා. අලියෙක්ගේ කිට්ටුවකට අපි අහු වුණොත් අපිව මරනවා. ඉතින් ඒ තේරුමක් නැති නිසානේ අපි ඉතින් අලිත් එක්ක වෛර බඳින්නේ නැහැ. ඇත්තටම කියන්න දුකයි. මොකද වනාලියා කියන්නේ හරිම අහිංසක සිව්පා සතෙක්. මේ සතාට යන්න එන්න තැනක් නැහැ. කන්න බොන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම වුණාම මේ වන සතා සමහර විට තනියම වෙන්නත් පුළුවන්, රංචු පිටින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගමට එනවා. As you can see behind me, this is one of the signs put up by the government few years ago demarcating this elephant management zone. And as you can see, this has almost been forgotten and it's in a very dilapidated state. And along the way we saw a couple of signs just like this being put down and lands being taken over by various parties. We can only hope that the innocent farmers in Walsapugala who are fighting to bring this back, to establish this safe zone for elephants, this proposed wild elephant management zone, we can only hope that their dreams and the promises made to them won't be forgotten like the boat right behind me. Farmers of Walsapugala and around the country have coexisted with elephants for centuries. Elephants are crucial to our ecosystems and there is no embedded hate towards elephants. But unfortunately, erratic development and commercial farming practices have wreaked havoc on what used to be a beautifully balanced ecosystem.
Today, the human-elephant conflict is ultimately one created by man, and it can only be resolved by man. Sri Lanka must return to its preeminent position in the world as a nation that considers farming and biodiversity as its crown in glory.